aban betna so ne hyehyɛ pa wa yenti ɛna ama sidi ne nya ahoɔden ne anentu a egina so saso na asante hene wotumfo wo se tutu akasa de afutu anu ɔden pa de kwa amapani kwankyerefo a yabo ne din Central Command wɔkɔ akwakosom na adehye bi ahyase ya wo kasa na wo kira aban se wom hia emua adehye wom wo kofi krome no ɛwɔ West North Mantam wom srɛ se ɛbɛyɛ abanbɔ mu wom nhwɛ so betimi apagya mu dia mɔmo na etimi aboa wo dwumedie ene wiensem pika we hunu yesi nkonya yade esomo edin a meje so ni ohene gwa kase bo ohene Africa se abone mu nchie mankasa eni Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama wo kase akora kire se bra NDC aban betna so no na wo man Ghana esikasem tito de sidi no na atete apra pansam edda fom se kontebe nanso NDC aban to ne bo asese ne beya wode policies ya no wode begu akwan so na etimi abo asiesie no na ensemfo ahodo bi a wo kyese wate se kane Ghana man penny abedechiem Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kasa kire so sidi ne die sisi asenia enya nentuo gina so no enye ndisi aban na ye bibi na emom MPP aban wo mo nhyehyɛ pa wo ye yenti no enya effect anase nsunsanso pa ewo MPP amemo pension emom NDC pension asase a enya nsunsanso na eno na Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama beto dwa se woni a eye asofo kosra no wabankese mu na wo yi anu wose a wono akora watibi na watibi no wonim bebi efre se NDC aban aye dwumaden sidi na ho oden na eba no wose enya party bi anasa aban bi a eye NDC aban na guso a wo ye bibie. So what it meant was that Ghanaians had bought into the message that they believed that I would be able to reset things, and we use the word reset as one of our major campaign points, be able to reset things in order to build the confidence of our people in our democracy again. And so that responsibility is not lost on me. And so since 7th January, every step I've taken is meant to restore the faith of our people in our democracy and let them know that we can lead this country in a way different from what has been done in the past. And so to try to do this, one, the first and foremost was the cost of living and the general hardship that Ghanaians were going through. And so that has been one of the main focuses of the administration in the last 5 months we've been in office, focusing on stabilizing the economy, focusing on reducing hardship, cutting down expenditure, bringing more accountability into government, enacting a strong fight against corruption, introducing codes of conduct to guide leaders in political office. So these are all things that we have focused on and fast-tracked in the last 5 months. And happily, we have seen a response to the work that we've done, especially when it comes to the economy and hardship and all that. And somebody says, point to one policy that you have implemented to make the CD appreciate. And I said, one policy. It's not about one policy. The answer is effective leadership. With effective leadership, we can turn this economy around and create a better life for our people. And that is what I'm committed to make sure that by the time we finish these 4 years, we'll set a standard in government that whichever party or whichever people come into governance cannot reverse the gains that we have made in restoring our people's confidence in our democracy. And so we'll continue to listen to the nuggets of wisdom that you give us because it makes us better, it makes us stronger. Yet Wakasia boy said the need to Wasante Mantemo 2 to na wadia to just say General Officer Commanding our Central Command Ghana Armed Forces Brigadier General Albert Ogaja would turn for so penny one share say as said any asudi kesi edia tono sono wo betimi abo adwuma no na say edia fata na poku obaye odi ahobrase ni buoni ani de abetna ha asome bibia wo ye wo ba besom bibia wo ba na say nete ni sese mo kono akoye watimi de ayema nokure ni nadwuma ho antete mabia enne ba bia dura abais won san kwoto aso ba bi no
se mesrɛ no ɔmfa ahobrɛaseɛ na ɔde baa ha no saa ebuo ne anidie no saa mfa nkɔtoa so hɔ adwuma no deɛ megye so mbaa yɛ bag yɛ a ne yɛapake asi hɔ yɛbɔɔ so a ne yɛasesa kɔ ɛno deɛ saa na ayɛ nti yɛkaa yɛ a na dabra saa afa bag no saa so ɔde kɔi so wo se baabi ɔwɔkɔ biaa mede mpaebɔ bɛta akyire na nyame nso agyina akyire ama no na watumi ayɛ ama ayɛ yie me nana nso a waba nso ɔno nso mmarakɔ aba na mama no ahu sɛ ne nana no mefie ha nso deɛ ne fie central command no baabi ɛwɔ no nyinaa ne asante nko a Bono East ahafo ne nyinaa baabi ɔmo ka ne nyinaa yɛ me nkurɔfo na wɔ ne nyinaa central command ne nyinaa baabi ɛwɔ no ne nyinaa me nkurɔfo nti wɔn wɔ ha yi a na adwuma yɛyɛ nampa na kyerɛ sɛ me nso nti a na ti yɛyɛ sɛ de bɛyɛ asomdwe bɛba hɔ yɛyɛ fam deɛ de bɛboa wɔn ne ahensɛm ne yɛde kwan bi yɛbɛpagya bi yɛbɛyɛ ama asomdwe aba hɔ biara no yɛbɛyɛ sɛ de bɛyɛ de mmɛsɛe mu adwuma koraa biribi a ɛbɛba hɔ biara nokorɛ na yɛde bɛka ama na yɛyɛ yɛmfa patapaa nyɛ biribiara na ahenni akonnwa biara baabi obiara wɔ ne ho amanneɛ ne adeɛ nyina sɛ yɛka sɛ yɛyɛ biara de boa no biara so yɛbɛyɛ obiara bɛbɛka kyerɛ sɛ ɔtumfoɔ sɛ ɛnde ɛnyɛ nokorɛ obi kɔdi ne bɔne bi no a ɔbɛka kyerɛ ɔtumfoɔ sɛ aha nyɛ nokorɛ me a mɛfrɛ waka akyerɛ Mede ɔtumfoɔ ase ɛda na sɛ kɛseɛ paa sɛ bɛbaɛ ɔfa me sɛ ne nua ketewa bi a meyɛ nyinaa mesrɛ no ɔma metumi ɛmde akɔɛ ane sɛ baɛ baabi a metumi kɔ nyinaa asɛm sɛ mbɔ no amanneɛ na mentimi a ɔfa akyiri ɛne ɔmo kasa mɛkɔ na biribiayɛ bɔkɔ saa meyɛ adwuma bɛyɛ 30 something years ni menya saa mmoa no bi da mebaeɛ no so mekaa sɛ mebaa pa bɛsom ne ade ɔtumfoɔ ɛne sɛ asom mekɔ mɛsan aba abɛsom bɛsoma kɔsi sɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn so bɛfa me afi abrase so. I want to thank Otumfuo for the permission to serve in this region as Antimani. This is the first time I am serving in the Central Command and for that matter the Asante region. Now, this is also our first time visiting the Malaysia, and I want to thank Otumfuo for granting us the permission to visit. I've come here to serve and I'm honored to do so, and I cannot do so without receiving blessings from Otumfuo. So I've come to submit myself for Otumfuo's benediction and blessing. Oswafo ya wɔhwɛ mmofra dada sisina bambo mu nsɛm wɔ man Ghana mu Dr. Agnes na momo Latin wɔ kasa wɔkyerɛ sɛ nyame yɛ adom nkyɛ dwumadie kɛse a wafa de ato na beti sɛ wɔbɛhwɛ aboa sɛ ne bɛyɛ a ɛmayewa dodoɔ na wɔkɔ mfikyira wɔfɛre se wɔbɛka na afɛ mɛma sese wɔn mu a na akɔyɛ denedi amom no wɔn betimi apɛ mu aka wɔde sanse wɔ nyina to dwabra bedwom nkasa ho dwumadie yi a touching the lives of girls foundation hyehyɛ yɛ no wɔkyerɛ sɛ ya na mpepi ne ha adwene sɛ abayewa wɔbu ne nsa wɔfɛre nti no ho sɛ ya memu anta twetwe ne pa na so wɔn sere no ti wɔpia bɔnte a yie mi kɔbu mi nsa ahwɛ yɛ bɛ ha adwene nti wɔpia bɔnte a wɔfɛre wɔkɔ suku a wɔfɛre ɛna afɛ so abrantie bi papa pani asɛbe ne tiri ho nyina efu dwene etimi sese no wɔde ne nsa so ne mpokuam ne beebi ani kwan sɛ wɔde so na fɛdeɛ nti wɔntimi nka minister kyerɛ sɛ saa so ne ban nyina wɔbɛhwɛ abɔde wuro sɛ ne bɛyɛ a wɔbɛyi adi efiri hɔnom. Menstruation is a natural biological process, and no girl should be made to feel unworthy, excluded, or ashamed because of it. Distinguished ladies and gentlemen, the Ministry of Gender, Children and Social Protection, which serves as the main government machinery on the promotion of gender concerns in Ghana, has harmonized and mainstreamed gender into social protection programs and other governmental interventions. Okay, last year, certain regions recorded very high incidence of teenage pregnancies. A lot of reasons were given. Ibinum were talking about the fact that the free senior high school, long breaks near there. Even though that may be a reason, I think that there are more issues. I was here, na ye to me the ete ase
they couldn't hear teenage pregnancy may cause because baby several places education is a problem. Ebi no money access to education. Ebi also culture no it created the environment it promotes child marriage, child abuse near there. You know, like I said, to an extent, the menstrual hygiene per se solves our problem, but men can say no solving the problem. Actually, there are other issues we have to look at to solve the problem in its entirety. Mostly, they are our form. So, money may or more. And in the air command sign, and then we sign up for. Until the mechanic say, I will phone a no money in your munamfo. Because me, Baba, or the best school be above the catcher because me and I didn't it's not a bomb commander. It's be our confident in herself to talk with her. But so now in hey now we in Cassia. I know Saran will be son Adam for Yana and then a dog kind is sign. Now the end yeah, just say your next project in your sorry, any mere I communities, Yana for no boom community education. As I say, need a some console, so any mere performance. So I send your man Palani to any man penny for send your Palani for Cabby Beach, mamma, no one can say there be a Yenisa. Yeah, see. Oh, Yanni and Century, your butu few months, Jacob could be quite incomo. Now, on a better just said, Loifer boy, ya teso 15%. I shall see a bay jumane. Na Yanyan and T.S. Ashenka for ni bisker said that fee. Woman dear border than none one bejes and say, O qua aboso kanya spare part no. Woman teso. Jacob Akaba. Did you say me about Casua dear? Yabo Casua dear na a SMP, me patrol, Loifer boy, ya teso and asi and teso. Yo, me, Senator can start pepping it, and a GPIC for any center for Kua, a marker boom, I wish a GPIC as you know, ANSA. I sent a dear born on better a 15%. Now, let me share my problem now say if a Abeca La Paz. Now, we could do honor, me call a tema station hall, me call be a consent drivers for no a one. Then I'm more saying, say a on better to 15% no, on my end, start Kane nanka ufri eye La Paz na oko eye tema. Omoju 18 cities and a 16 cities. Oko Ashama 18 cities and edaso almost so and also 16 cities. Ta na efi eye Ashama ho eko dabala. Ho 600 cities. 600 cities. Sisi amini u ka say omode ko eye 500 cities. After so no ufri oho mo so na de ko oba eye Katwa. Almost so many can say, almost a year or more friend to say, who to say, La Paz for iron and pepe. Canada Nanka, Ufi, a year, Wakaswa, now Oko a year in Samoa, Nanka a year 20 cities. The same menu can say a year 18 cities. Ufi a year, Kaswa Kotoku, a year 20 cities. The same menu can say a year 18 cities, almost so. Tanto Nasa Owo a year Kaswa say, Nasa Oko a year Amasama. Kananka a 15 cities, 50%. To say a 14 cities. Now, so we free home to now over a year, Kaswa or Batampa station nature, or Honomulodu a year for the animal cacao. Now, much more, if we a year Kaswa say echo a year to Muno, Kananaka, a year 31 cities, and a year Kaswa echo to Muno can first in the next 38 cities. To see how much they call a year 27 cities. After so, if we a year Kaswa echo Poporidia. Now, Anka a 56 cities, to see a 50 cities. Now, so we have more a Budumbrum, a Labra capitation or there, or more than which they would say, yeah, the better when they so a China. A taxi for no, any a year, sort of pony in Achima, and yeah, they are almost so. Are they how much they would say? Send a year at Penipore Castle almost so. Oko eye abubuchi so okoto eye jenia nebo bebeja nejina okoto tomatoes a nebo bebeja nejina atenso oko aboso kan se okoto eye ka ho niama senya ebo no etie dada no ta netie age bia abosa ka for ejidifo atete omu sika no so ansana omo so omateso enye sapa de enye ade omo beteso na kaso so no ewe new kaso market ni mo na kaso no Kasa elodu efri eye kaswa ediko nyanya no omuso mu chire mu a
omu penifo enya beka bibia enchiro mo ntino boda da na omoji no eno na omoji na kubi so far sutro bi enya nsu ye o mi o ka say dey sutro enya nsu ye na so one wo fo ka efi eye budumbrem e de call la pass ene eye miama ekeka ho no omo na omu buefu pa ye mu kiremu a omu fi eye la pass ba eye ka ka kwa say no kanena ka eye 12 cities na so ene omu je omu 10 cities na so wo fu fi eye camp ha e de call eye la pass a omu da so e de 12 cities. Okay. And my yenda sika so for the ba news mu na chese nsempi na Jacob Kubi amanebo and ye quote ye efimfimfim mantemti empotam awo say bia yate so anase yentes join your life where your social media handle no so na fato ma ye hu senia prizes na esi etiafe ya pemsom de ye ni achemu ewo nsemfoforo esom emrase bedwani ya wogina ho de ma de hye won hye so abato mpesua so asantemantem honorable doctor Stephen Amu adodo na afenistika na stika super ne dia wo kan se na nsentem wo hwe na bato mpesua no so a enioma bone pa ne efe ne red chamo mebu no atomu tinton tan kire se woje wam anyinti wo kire se botai kese esi ne so ne so wo ba benante abodewro asre mebu ne se adwuma pa ene ade ebetimi aboa wam da ache na Ghana etimi ayekra behwe yenti ensem a mrahye bedwani wode atodwa Emrashe bedwani owo nhyae so Kumase eyonumunyamfo Dr. Stephen Amoa dodo na friend stika okiremu a enema bi a ense emfata a mmabunu edi womo ehyemu no eyade a ewose omu ejae wose ebi ne eduro enom afi omo so a omo enam abefo kwan so internet ede ye nema bi a ense emfata no ni nyina obesre se amanfo enyae na esei mmabunu no pa ode nsem wetu dwa ewo dakodwom a no ewo Kumase abra omo ya amane ne amamre na 33 unit classroom block almost see Ediama State Experimental MA Basic School no womu ABA ano ocheche nsem no mu say and then share so to say any other community in our society everyone ekuma and I say this with a very heavy heart again almost every week your friend said a member kete and to motorbike so and the difference adentia tata ensa etimi ya hye akola won ya fie du wotwe a obokokoto nsa cigarette sene maame anana papa na so a ye bete no akola obokokoto tata a won ya fie du wotwe ye bete no ye toso e de oboni friend week up be omo no wo sata na be ba ye no me pasrasra wo sa me no gudi ko be no kasa na o musu otimi ho a se oh no na ora ho the future of this country draws on their shoulder. They are the pillars. Bible said to take Quran and faso. Now that's it. Enuachi Kumase Metropolitan Assembly Mayor Oda Ano eyonumunyamfo Richard Ofori Ajiman Buodi Enumashia enema onipa ne daache eye ne jojo sanse mijrai ma mi teacher ni ene papa so ye driver ni tika driver ni ba pa de kuma ni meter I was making bus but enam enumashia ntino ene baby a ka president Kufuor man betra na musimi timi obi mitimi mu di bom efa adwin bom eye hihye ebom eye enumashia ene de me aba bedu baby a medri me kansa na mijina ye metro director of education ene Kumase Metropolitan Assembly ene nanu na nemu na jada yenabo MP ase se one Dimadi dia to say etono akoma so na ujina get fast so na mo boaye na ele ye ni say dimadi ya ba ye ne kwakra headmistress our State Experimental MA Basic School Madam Joanna Anochiwa ono so ekasai echiremusi edan dia fe pa na so hwe environment ha ba bi ejina grounds ya landscape ni nye etie so from so mbeboaye na nke yentimi hye na yenya pavement bi wo ha be ma hanso aye kwehwe afa ye security issues so yeni complete fence school ne ho etie hu squatters wom bi kra na ya reason land na afa de ha kakraba enu tie stress nke nya wo a ema ye hu right portion of the school enu so be bo ma school no nkra no dwumadi so akoso yenya bi dia ye football field ne ada
areas nso ama wo mo na aboa. Yet to akasie boy eso abanem sini ewo fanti akwa south abato petua so mercy crying na wode ato ne manfo anim se bremu de waye krado ese Ghana jepade a Ghana man His Excellency John Dramani Mahama woguso a wo che de man ne manfo no behwe se ne manfo ne nsa betimi aka wode wode sansem bo nyina to dwa no wo boa che se ne mensi ne to de bia wonam ho no mu a akwantempon ne bia tete aprapansam suku dan ne tibia wo mu ne enkoye nti ya no wote wo a ya na ato ne nisuo na ne dia wo ka ne se wo hye wo mbose ne etie bia no mampani guso a wo cheche national cake no fanti akwa south abato empesua so wonsa betimi aka wode fanti akwa south no yempuntuo akachire kakra entima bay ye behwe ne mpuntuo bia akachire no yaba ne yaba ba beye sene ye Excellency John Dramani Mahama ese all reset Ghana no sa na fanti akwa south maba na menso mebeto ane ye president edi ato nani so no yenso ye ba ne aba be reset fanti akwa south ama abeye krabehwe medamos no ohwe nhihye ya ye manifesto nim ye din nhihye ye bebre e baaye ye kase ohwe wayi ya nhihye ye bebre e wo ho ohwe fanti akwa south a ye wo nhihye ye bebre a ye di begu akwan mu se wayi program se beba ye behwe na ye mabun so e wo fanti akwa south enso anya kwanya no mo nso aye bi enhihye ye bia president edi begu akwan mu bia no me make sure se fanti akwa south ye benya ye fair share of the cake enye bibia different na me beye afi ne ye president e kan ye nim ye president se obehwe no wa ensure proper mining enti ye sa pepepe ba bia me president gina no e ho na me gina inkokrafo ene nananom womu aye mre ye behwe da ehwe ye ni ahwe wom na wonso hu se wonma enso edi aboa ama wonso wonna aye sunko kakra nti sane mensam ti nem ba ha sa dwuma ne ya bedi se meda assemblyman fo so ase se wo mote ase ehu se ese se ye ni aban ye adwuma fantiaka staff had MP MPP and DC NDC into a very unique baby bebre but in 88 constituencies there MPs in the MPP and DC so yeah DC and MC NDC into your baba ye juma aban say reset into of course you be reset pa I beba Fantakwa South. Yet to akasie boy eso Ghana Police Service we and Krabata e war Eastern South we de krata tentie pie montene so na wo kire se wo machi abrantie ba ko a eni kwan se okura tu etuo na okura no wo de licenses bia na so okura na yenya abotre na afensem ne se ne sitie ne yemfa emamo aposifo ye wo Eastern South mantemo en wo de atodwa kire se wo mo achi abrantie ba ko okura tu ene ho akade ewo nsawom adoagira abato mpesua so wepoye mantem abrante aye ka ne ho asem ye friend Abdul Rauf Salami na woyobi a wo free adoagira zongo ye che no me boseme no ne da etoso eduno miensa ewa afimu bese no nkron abo apa ho anase sima eduasa abo apa no nkron eho aposifo bua kire se wo muguso a wo ye adwumade papa ewo point ahodo anase bia ya ba fawremu ewo adoagire ne nyina ne sen wo moto wo boas wo munya intel bi se enipa bonfo bi nenam na wo die wu kasam edi atutwura sam ntine bremu de wonhwe ema asubdue pie se wonsawom adoagire no enipa bonfo bi afo wo ho anyim binti en wo mahase a wo si gina papa bi atisem na wo moto so acheche se enuma ye hu na ye je no pump action guns be se mienu I no say to a emprebe se eduasia and 964 rounds and etom afi sikan akakraka ne bi cutlass no
wɔn san ho bi wɔ ne ho sikanman kumankuma yi amadeɛ aduane wɔ fie na no so wɔn ho bi wɔ ne ho ɛna afɛ so ammunition vest nea yɛbɔtuo tum a ntimi wura wɔ nipadua mu no ɛno so na ebi ka ne ho na abranteɛ na apolisifoɔ de atodwa wɔkyerɛ sɛ wɔbea apolisifoɔ kuku mu a wɔboa sɛnea ɛbɛyɛ a nhwehwɛ mu apa betimi akɔsɔ na sɛnea Ghana mmara esi ɛtie ne ntino wɔn ayɛ nhwehwɛ ne amanneɛ nyame yɛ adom ɛnkyɛ yɛde ne kɔ akɔpie mu asɛmdie bia court na afem wɔman Ghana mmara timi ɛne n'ako ahyɛ apolisifoɔ nsɛm ne kɔ awie na wɔkyerɛ sɛ wɔdeɛ wɔbɛsrɛ Ghanafoɔ ada titiri no mu a mokɔda mu ntimi na ayamhyehyɛ na ano sɛ ne yɛkɔ so wɔ nsawoma do agyire nti ama bebre na yam hyehye wɔn so wɔn kɔda pa na akɔyɛ den de ama wɔn sɛ wɔn hyɛ bɔ sɛ ne tie bia no wɔn bɛyere bambɔ mu pampe sɛ witua sɛ ne bɛyɛ nipa bɔnfo huru yɛ mo jampa wɔ tiri mu da wɔbu wɔ tiri mu pɔ sɛ ne tie bia no wɔn bɛdi abɔnefo sɛm no ntimi nkɔ so saa na ɛmfa ma wɔn na nsɛm ɛkɔ atwa toɔ koraa ne sɛ wɔn sɛ ne bɛkɔ so bia ne hwehwɛm no kɔ so no ne bɛkɔ so bia wɔbɛhwɛ ɛsɛ wɔde bɛdan Ghanafoɔ nyinaa sansɛm wɔ nyinaa panin kwankyerɛfoɔ a ne nsa hyɛ aseɛ ɛyɛ ASP Foster Owusu wɔn ɛna ɛkasa de ma aposifoɔ ɛwɔ Eastern South Mantam emu Vice Marshal Joshua Latementa Lakai ɛna mpanyinfoɔ de atodwa wɔkyerɛ sɛ wayɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛwɔ Tamale ɛma Air Commodore J Edu Jemfi wɔde dwumadie kɛseɛ ɛde ahyɛ ne nsa na mpanyinfoɔ akyerɛkyerɛ mu sɛ dwumadie no yɛ kra bɛhwɛ papa bra na wɔde mu na wɔde ama no nsɛm pii na aka wɔ ho ɛna wɔde atodwa. The ceremony was quite colorful. I also want to thank our brother Ibrahim Mahama who supported financially and with his equipment so many things to bring this edifice to this level. He has done so well and we have to continue to commend him. He's been doing so well in other sectors and this is what we have seen that he has done for our Ghana Armed Forces in Tamale here. We appreciate him so much, very much. There has always been coexistence, just that the military are military, the police are police, and all other sectors. They will not overcompromise when you are stepping beyond your bounds as a civilian. And so as much as they see us as their friends, if we go beyond our bounds, they have to let us know that yes, you are stepping beyond your bound. And as for that one, I stand solidly behind the military. We cannot overdo certain things and say the military should not do their work. We cannot. If we want to do that, then we are going to live in a lawless place. But as much as possible, I'm also appealing to the military and all other sectors, the police and all others. You also have to see us as your friends and don't also overdo certain things. Let us let us also manage. So I'm appealing to our people. Please be law abiding. If you are law abiding, you wouldn't have a problem with the military. You wouldn't have any problem with the security. It's as simple as that. Let's be law abiding. Ladies who are in the military, when they are coming to work, some of them have babies. So the idea is that we have a place where the babies can be kept and looked after very well, so that the nursing mother is at work where she will be safe in her mind and know that the daughter or the son is safe and is well looked after. That's why we had a crèche. The crèche will allow our men to give their maximum effort to the military without thinking of where their children are and knowing very well that their children are well taken of. So that's why we had an initiative of having a crèche for the Tamale Air Force Base to ensure that our mothers have a place to put their babies when they are coming to work. RoboFest Jumedie 2025 akoso Michigan, America maimo. Emma Barbeto Jase Apam Senior High School netoso mienu. Enam so Emma mpanifo de atodwa watch say ne womo ye ne hwe ne ntino ye bo womo abaso. Say nijesem say Ghana representatives for RoboFest internationally have turned out to be this successful. We've contributed a lot of time trying to train them to be internationally competitive. So it's really refreshing and encouraging that they've been able to compete internationally and turned out successful. Going into the future, we intend to train them further in their different categories
to continue to compete internationally. And I think what's most essential for us is their contribution to our development internationally. You know that the government is focusing on STEM education. We are hoping that they will be able to apply this knowledge locally to advance the country in all fields, because technology is relevant and required in almost every aspect of life. So we are hoping they can make that contribution locally. In Kuninde way dear, as a school no, ebe boy pa, ebe my school additional so atumi akwenim. Na ye hwe enkra no senior omo sisi omo ho senior ye training omo afana ni say in Kuninde abe ebe ma school no so epeja akosoro pa. Your facilities no enye enough de kakra na ewo no eno ana ye use. Na so say nya emwa efi baby ba ya anke be tumi aboa senior be ya ye robotics no betumi akweni. Currently na ye project be on automatic rubbish picker. And ye car betumi apeki a rubbish a be no school ho. Ye ba modern say sa project no e ba so a betumi abomodin aboa school no sine be ya ifina de na e ankra de omosa ekeka no so ebeti. Enti ye benya car betumi akopeki dustbins no de akọ the site as expected. Enti no ni ade iguso aye ho ejuma sisia ohwe eho equipments na omo wona ye men omo ekwan bia so nanso eba adesua un se yen ebibifo no ya adesua no we pass through the difficult, the tough way in learning, but omo de any is so easy. So when you get a white or a white student comparing him or her to a black student, I will perfectly say that we are better than them. Let's turn our problems into challenges for our youth to be able to solve. And with robotics, where we apply the principles of science and math, it's practical right from the early stage to start problem solving in our country to push national development. Being part of robotics is really great, and I would like to tell the people there that you shouldn't decide for your children what to do and what not them to do. If they really want to do it, you should allow them to do it, and it's a really great experience. Well, I actually want to be a robotics engineer, so I want this experience to help me go far into that space. Yet so ye de ni chemu ewe poemantem kokko zongo na abeto dwase fulani fo biensa ya bomu 20 adehye dodo na akasa chese wedi hu pa na abehye bomu sana ndra na jo etuo yi ne de we antina ma ya na ya basa me se hwe me tu me ka bone mpo sana ama me nsa hu ne na ajiji nti still na other time I am shasha na we nya first time ade nti no asade na ba 2 years time na asante kwa na asenti no ye hu so nti akura nya mfula ne franke pa mo mo ye hu toy enoda de asande ka wonye ize kura wonye ize surupa omutu eto bebere wonye ize nyini na ne pano ya joneko zongo no nyini na surupa hu de hu edi hu ba mum ese dente hu ba na se inim se wo ma dibone ana so mu dibone inim se mi ko fon so firi te de suro edwen se bi omo ba ye omo be kunkum nyina akura kan na wo na ya pa ai ni mo me no mo na wa ha no ba be yo moto omo ye mfula ne fo mo omo na ntwi omo to na ntwi nso omo ho na papa no wuda chi on shop na omo be kunkum omo no otonto na ntwi hunduro oh no se be omo no mo asem bi o se den o omo ban na papa ne ba ne hye no be on de omo anya ne hwe omo kun nipa mienu inside no omo kokun ba ko akiro omo bo na veterinary office one ana shop one omo kita etu omo to tutu no eji nipa mienu enkwa medi kan no the friend Mohammed Wanto of 47 years yawo Abubakar Abdallah 55 years and yawo Abubakar Muhammad also 56 years sani pami ensa yuna ato ayi na media security issues wa ebi yese ebe reti CCTV cameras
on the main road. We call it one of the proposals Migusu Ametron to Communication Minister Erasan George quickly and Namiado, the Nita Director General Regional Channel. That road, stretch, if you don't go down, you could see trouble. A bit more fixed CCTV camera. Advice them. Oh my Ghana go see a pem a corner in whom ya de be ya ne hia papa nam so my head. The my basic schools are hodwe we kwapem north mensim we poeman tem akasa kire se. Wo hwe suku adan amofra ne tim a wo hwea de a. Essence wo mote abonten. Wo how doors papa na wo mo toto ase Ghana ban sa ban na nkasa nhwem se wo betimi akwa wo mo emwa. Wo de sansem wo nyina to dwabra mpanifo hya se na afi EY da for quest competition ekoso edema de hyiafo. Meshe Jumedia EYD Foundation ye ewo tin consecutive me hu se edemwa bebre ebre basic schools na ewo circuit ni mo no ebi ni se e motivating kwala no e mo musua de ye because being part of quiz no e ni onyam hye nyama bebre wo ha ehia yen asin comprehensive basic school edikan no na ha ye primary school se sa ye basic school enti JHS any school dan ye ni library wo ha ye ni computer lab enso wo ha ye nsan ni school canteen enti ye be stress ankra NGOs politicians asofo obia ebeda na koma so se obeboa presby school no ombeboa yen na presby se na ye kwa anim ne yenkwa anim sensa na nkwala no so omo experience sa chrome education facilities na wo ho no so omo nya bi na ma school no enkoso si no eye bebre basket we na me pesa ye boa na ye mai de edikan ye ni urine na wa ha urine both teachers and people until I do break time na akwale bia obegina bia no ojon so until ama compound ebon until wo ma na ya go spray na they are preventing mosquito until your challenge back we here ya pan say your urine so aban be boy no see urine na mai na ya ho entoye nti enye no a e wo ho a enya kg block for so a modern kg block and also be boy a program which I believe will go a long way to improve or help the children to learn, for that matter improve the academic performance of them in the schools. And we are very glad, we are very happy for this program. Students now more participating and say they should keep on revising. So in the competition now. Ama district no and our municipality no na Ghana as a whole and our national so ama omai no. EY Foundation no ye mbotaya ye gidi say akwala bia ne fapem no education. Once I want to mean quality education in life ne awope bia no betumi aye na ye hyase no ye hyase e wo adulthood circuit but say no you are extending it to all the 5 circuits e wo the lower hills of Ekwapem North District Municipal enti botaya e wo echi ni enti Okrasi circuit ye adulthood circuit ye Mengwasi circuit ye Tinkon circuit ye na Kwamoso circuit so ene wo mu nyina ye enti wo mu wi a the best of the best from the circuit ni nyina 2 weeks time wo mu be share na ya the grand finale na ya the school or circuit abon no home de no ya the yabo won mabaso yeto akase boy eso na watchu ba ko etwem no na wieye e na beto dwa social media so Instagram, Facebook, IGX so na amanfo sisi ya de cement bo no ya teso hu e de aba 82-85 Ghana cedis. Enti na sabre no hwa wani esi dan ne na asefo obo se ema Ghana de hye chese sa na tie dia
na eye ne gisem kese pa na UTV kase boy yete ne saa ne saa na tie dia ye bechini wo my Ghana ne ntwo so ne ntwa asem ye kwa akohwe bia ya ye ton cement se sempote ne sitiem ya teso dia ba 85% senia 85 Ghana se de senia ye te na se eye hwirodo hwirada sem ene ye tiem na yesi montene so titru ene nkrapompuni mantemo one year to cement ni bi eton kire se ni ayete wo social media so wose no kra ba ku se kra ni mu ade no bo no be bi agina na agina ebi de ye 130 Ghana se de se bi ton 120 agina brand any grade na eso yenti omamfo nsem de tudwa Eninam social media so say no cement bo aba form na so wo mo di cement hu dwa e de atodwa se enye no krenta se de ehunu no e wo social media so we nam so ma UTV cassette Simonten so kopie mu e bo achimota e de call fanko e de wo mo a omoton cement dodo na e di nkomo de titru e ne gasem na omo mu se enye no kre cement no kura no say ye bo no ebi aba beka ho emma fom entomo be stress amanfo embo sansem no entungu say cement bo aba fom na omu kire mu say clinker a omo de ye cement no eho akwa atwe entinu say kura mpo no say cement bo beba fom mpo a je say aban ayehu bibi ansana bibi sa ebetimi asi kure cement de ton cement wa ha gasem 32 no 115 and 42 ne 130 and so because ya tiso enim baby o matiso de o matiso no baby e wo se e wo ha ye kase cement na ya tiso e ko tu ya ye ntiso ma ye e be de na ye ton e be di matiso ndi enye no kure se ya tiso surprise na egusigina so egusigina so 130 42 no and 32 ne 115 sanity de tiene se me ton ade ni bi oho obetimi ada sole ama dollar no na ekosoro yanyini ni enti yentimi ntiso e ma no nyeye dise bia agina ho ache awoto asesa dollar ne sesi ade ato ade wo abroche na obetimi ateso oho but okwoti sesi ya na beda sole na ya tuma wasa usika na sa akoye bibie oho enti ne ntiso ne ntumu de entimi nye stable well sanity for factory the same price now no the mine but social media I said yeah so but it's not true the same thing now normally ente so almost on better so but almost in say almost said almost social media now almost say so that is not true ebi akwa na bia nipa na consider sene enkrofo ka no yen cement ne saa na bo ne tie bet yan kasa yen ye de ne wo fom na yesu ye blocks no nso no ye de cement papa nature 42 ye entibuo no bebi ejina na ejina 85 Ghana cedis na amanfo kan wom say wom nim bebi free eno na ejina social media so enti wo bi receipt ya wo de ba ya UTV ye hwehwe mu kra chese ma me bi otene baby receipt ni din na wo receipt no so ye besere ma me no wo hu na mane pant munya ne frɛ ye ejina we so no ya home so ye ba nsɛm aka ne do so Prem to breakers ye boy eye Ecobank adaroma and waso yasene ama ye de bro
Yes, I'm a woman now cover view at the Via Cassia Bopono. So I hear for near this year, one walk of Fucrum and no, ever Western North Mountain when was bind DC in office from Russia, but you say one call more M1. As some back where they can what they to join us a coffee crum DA primary school. Tebia Sukunu woman. A more frat to hold she had dear so a Muama the Chenia the Chien to me couldn't him send ya shadow. Bakwa walk on one some one best to cool down yen share, see a bit to me a CSC and a crabesha coin so. Na emeboni hia de timi akọ otirimu ye wo mo sanso hia nkonya wo betimi atena so hia de oba kofi kroma ha nkola no epe school bakaba o sha ye dan adi fie bebre emre ide ekoya ni mu ide asai kra ama emrantie na ye nyama basa ni nya kwan wo dan mu ha as a PTA chairman kra eda no potututu madam obedru ye ofrem se chairman be hwe ade me bedru ye mattress student mattress say mrantie ni bi e de begoro wo ho wa hana ade kye ade na kye wo mo se ntentem so mu dwane ko na me bayi ye hia ne ma bebre ye primary dan no amofra no twembe sa 80 class ama teacher fo na e kira de no ebre ene ti yesere na school yesi na che ati ama population I kesi nti wo mo ebe school ni de ni o ma teachers ni kwara na more populated nti eza na adikire no enko yi se nyema bebi asese wo nkonya pra wo ni bi yo me pro super kele bi a wo tro form o nya ti form na wo tro nfuma nyina se baranda ni nyina se o man ya ye bi a nso ye sanso so nti da ma betima bra ma school so agira the school we dey ache mpotujuma de ya ye bi a ye wi ye na ne da ye ni se ya pa no ye police station na no kwabo a obedi akonya na oja to ho no edi hujuma duru babi na odu juma duru babi no na kwasi adu na otoso mienu so ba ye no wanya amaduma na ka ho ono so ade na ni onyama ba be so aduma ni mu a sisi ya wa ya aduma na duru babi aduma na duru no na babi sa no so no sama ya mere kakra ye hia boafo a obeboa yen na yetimi awie police station no ye ka bambo ho sema na gina police station so ye kwei ensanka bank ahodo ba mu na so police station ye ni bi wo ha nti ma bank system no ye ho ekere ye mane wo ye ntem ha bebre galamse ne ho kro ne ba esesanka yetimi nya bambo e bo ye ho ban na so ya ho de akofam nti ye sra aban DC honorable Kwabemita akanda wa ye MP awo dwabo so mpeso aso no ye sra wo nyina omo na kwase bi no ntimi mpaja police station no na ye so ye nya bambo e okufuku ba yet was why ye de ni chemo e wo obosomase ye no wepoye mantemo na wo manfo ndia todwa kasa kire se wo moni age kire se enuma wo mo to pa na se woni ensese ye ka kire wo adani a wo mo kire se sisi eguso a ye kase ye si ejanan bia dia momo na wo hwe ejanan bia ye si dia momo a kire se wo mu hunu bi da si ye wo mpa betena atiasefo asase so ejanan bia efe ultra modern toilet facility ya yesidia mom na beboa se ne be ya shepeten ya manfo nante obosomase mensim honom bebi obenya bia atwaprew wokwa wo na ebusuafo we kɔ wie polythene bag tuntum no mu na yire bɛkɔ ne ma bɛkɔ ne kunu bɛkɔ wie a no wehiri na afa eba na honedie ho nsɛm a hyɛda nyina na so no wɔse saa ejanan bia fofa yesi ede amom no saa so ne ba nyina so betwa ena omanfo ede won adesere de beto mani memre a mebedi adese nkoso nyene wo bosomase na wode won adesere de beto mani mu no mesu me hu ise problem wo na bronwe so me hanoma so na mesu me fia me bosomase ni de na ese meyire me wona mepe kwan ye be fa so ya won abisade a ode aba beto mani mu no ye be fa so na yesi anokwan ama won ti no na hanom yesu mi na kese ye bola kese pa na medeto mempe ne fu anim na wo ma wode asase ne mai
ɛne yɛnya ɔdomfo bi ose o na na me support wa ahini nti meboya wo nti ɔna mɛkasae ɛma ɔboa ɛwɔ sika afem ɛne na ahoɔden afem nkakra ana yɛtumi pagya ade wɛde si wɔ ma abosomaseman a seesei no yɛgya na dada na ɛwɔ ha no yɛtumi abu ato yɛni sum na nso wɔ ha biem hanom ato efie nti yɛsi modern toilet sɛ wowɔ ha krampo asent kran wɔnte bi sɛ toilet wɔ ha nti no mɛmanfo ebisade a wɔde to m'anim no na ɛhyɛ me nkran ama metumi yɛ ade wei ɛde ma wo yɛn wei nsu which is bohu na ɛwɔ no yɛwɔ bi wɔ ha enya problem yɛwɔ bi wɔ ha enya problem nti yɛnya si na wobɛtumi asiesie na ama yɛn krampo na yɛyɛ oki nti yɛyɛ bi wɔ ha sɛ ɛbɛyɛ electrical works ne foforo nti wɔn bra no wɔn bɛboa yɛn bohu no ana na edi hɔ biem toilet no ɛnyɛ wei pɛ ne yɛhia yɛwɔ another side a ɛno nso problem wɔ ɛhɔ mpo na medi ade nti na nka menye ɔboafo a ɔno nso betumi aba bɛboa na nka yɛtumi asi baako nso wɔ hɔ a akamani bɛgye yɛwɔ challenges bebree ɛma yɛ no na agya wɔne ne sisi baabi a ɛnsɛ sɛ wɔyɛ ne sa wogyaa wɔ nan wɔ baabi a ɛnsɛ sɛ wɔyɛ ne sa nanso no yɛfɔɔse ne wɔm kasa ya ma wɔm hu sɛ woyɛ ne sa ɛde kɔrela ne ade ɛbɛba nti ɔmanfo te ase a kɔpem sɛ ɛnɛ da yi onyankopɔn abu kwan a yɛnya bi do na ebinom wɔ bi wɔ ɔmu afiefi mu de but na ɛnyɛ obiara na ɔwɔ bi wɔ ne efi mu bia wobɛhu kura wura so ya no wahu fam aboya wɔ so ana wofi so kura nso ba gisa wokwa woworo wa atare ansa na watu mu awura so na so nye na sese di abɛde yɛbɛhwɛ so ɔman ɛne nkyirima ɛne mmerantewa mɛba no yɛbɛdi ne nu na enkoye te sɛ first onipa nso ɔbɛyɛ ma yɛn yɛda na se papa problem di yenya bi even say eyi bi mpo ba mpa yenya ba bi nko te agukro na nimas eye ni je eye ahun kakan because yenya ni na yenya bi nti yenya ni agye pa na meka ne sɛ nyame nhiro bibia ne nsa wom na me nhira no de nam no so dia otu ni ho si ho ye nkoso hene nyame nhira no papa se na mo bi su kura ono na oginan sabi udiska to me for bi su na we di but se obi po no enam no so a wa kire se oye nkoso hene no bebu ya kuro yi yada so agina mu ewe poemantem ahemfo ne omanfo a owo achempotwa se ne wode atodwa wo che se galamse dwumedie ne etete wo mo nsase wo mo fudie ho nyoma nyina ne se be esese na ba kwa no wo ka ho ase no se to de bia okopie mu ewo wafuo mu abedu no na wo bi etu fom agudie kuti kwan so o ka kire na sotro bia wo bedi no na afi ejawo se wo ko se wo bo wo se ba ne se ha adwene papa enti ho ba ne sa na wo mpese wo de mraba tan be hye wo nsem security agencies ne wo makoba amane apolice for yesra mefuom ne yakoso galamse dwumedi ekoso police ne be ka cho se enche meba tax force no o enche wo de dikan medi wachi si egusu aye kasa afi na empanifo betie wo musu fredi a wo mu nimti wo mo sra ban empanifo se galamse tete wo mo pantinom won sori na won kasa ewo ho galamse ni de ha wo kromo ha enam yensuo ne yesase sem na ade and the high empire wa ha pa ha dream because me buy 1.5 year ni ye 2 na mo ade a se ohe ye ne se bibi sa ye hu a ye police eni mpanifo na ye se catch mo so a ya o ma na moto enko anim enti ama o mo so o manya kwan o mo so o mo di sensuo na sense ase ma ye mpanifo so ye koka no mo ne entokwa ti akom mpanifo bebre anim a ye gusu ko ho a mo so mo de abai uko efum na se suto na se wan kan ho amma ubeka isunachi ama yen kuku yen en bebre aka because tamana ekwani ye kakra no ye di abuboya eni pick up no etimi ko ekofa ne mama yen na fi se sa ade we ba na kwani se ye no sa ejuma ba ya kwani se ye no papa ukofa uti kokwense ukofa gise upe apafo ekoso na maku nti be wi hata be wi no na usika be kom krapo no echen ne wo ebeka ma nsu no amanfo akwa forest ho erisensu no to gold asayensu no
aba besi yam potrase densu de feme mo frase betra da braka matran kran ache yiye menemo se densu na serve enkran kuro fa se densu ye tontori yan ayate potrase kura ye nyansu nom ye nyansu nyadua ni long term ni se ne o ma se ne nso no by 5 years to come no we ba ha no na ye dua enua na sen ejira wa ye friend forest bio eno ne long term project si enim so ACCA enti me ojide se nyi yenko ye ne nananom ye ne forestry commission ye ne other NGOs Arusha Ghana flower omunyina aba be ka ye ho ena mo media fo yin so a mo boye tidom a ye num asemti mo du akire ye nyina ne ye kabum ama say short term ne long term project si enim si ebetimi abam outside ne de me hu ni say ebi guso ye de omo pa chen say omo permit na permit no so enye ye forest for na ye de ma eti mesra aban ne say obi biara omma sa mining companies no permit so mumra meye mining on the ground no omo hwe say omba be visibility studies ni ye se ba bi wo ho e bi oba grant permit no na ensuo kase bi eden eda ho sane ye gina ha sese ya no potrasefo omo nsuo na eda machi ensuo na sei onipa no so oye no so also owo permit but ye forestry a eye halise be ma kwan se be eden be ye sa adwuma no etimi de meka sama me institution say forestry a na forester da ochima mu ha no de sa mining activity say the excavator room no de me ba ye no e bi nsi ye de asi no so ma kire no ama ne no excavator ni sikofodua minister e premise ana minister efie ho eti no mesre say obi biara why na dwen say odi excavator be wura kwaye no mu ne de ene either say o excavator won sanya den enka anase wa wu mu no so o dabre de e besesa enti wo mpese sabi o kosa tibian mu dia ene mese wa say me forest ne de ana ban kwaye ne de emfa wo ho nya den enwura mu kura Ebusia ye gina sansem wesina kasebo a yeboabo na ye de ne esi wa ha sei na sisi ano mo a mo ye legal mining mo nsem ena openi wode tu wanim woda ofie so de na yama bebia nko a ne amanfo beda na ya de bi ha adwenti ye bese illegal mining mo hwese so betimi gya na emwa yen na yesemu for openi prince obi mpe ye dase production team no mo ye dwumaden pa nyankopon na nkasa nkoso enhira mo Ecobank ena boy ye chi edom Midday ohene wa kese bo ahene yadam nyina ase ama mo ene hwe